Hi guys, I will show you another collage today and just still trying desperately to get rid of my tissue paper. No, I'm using this picture, this photo, and that's an old photo of my parents when they met a bit later. Yeah, but very freshly in love, you can see. My mother was very young. She was 15 when she met my father, and she fell madly in love with him and my father as well. But my mother was really obsessed with my dad. So, yeah, but she was very young. He was already over 20, and but that love lasted, and they got us. And she was a mom, very young, but a dedicated mom, really. And yeah, that was all working out, even though she was very young. And but it was great to have a young mom. But sadly, I lost her young. But it doesn't matter. So that is one of the pictures I really love. They have some of these nice pictures, all in black and white, and I treasure them, really treasure them. That is definitely a copy. I have a lot of these photos in different, or the same photo in a lot of different copies. So that's what I don't want to use up and not keep one. I'm not keeping all of the photos, but very special ones like this one. I really love that. And so, okay, but first of all, starting with the background, using the tissue paper I wanted to get rid of. Last time I did this collage with the flower. Don't know if you watched that, but I talked about my stuff I want to get rid of. And so using here some pages of this poetry book and glue it on, but that's just background, that's one of these typical journal pages slash scrapbook pages, whatever you will call it. It's a photo, and does it make it a scrapbook page? I doubt that, but yeah, I would say it's definitely an art journal page, but yeah, call it whatever you want. And so everything is glued on now, and I will dry it. I put here, after it was dry, a gesso wash on top just to mute everything a bit down, and then I start working. And I start working with Bistre, and I love my Bistres, this natural. To get the Bistre a bit more tooth, I put this watercolor ground on top as well, just a tiny bit, and that helps a lot. That the water-soluble media can sit much better on these pages. There is quite a lot of acrylic medium on, so that makes it too slick for water-based media. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute mal wieder eine Collage zeigen, und zwar das Foto, das ihr am Anfang gesehen habt, dieses hier, das ist einfach mein Fokus, und zwar, das sind meine Eltern. Ich liebe dieses Foto so sehr. Ich habe ein paar von diesen Abzügen, immer das gleiche, also ich verbrauche das jetzt nicht. Es gibt ein paar Fotos, die sind einfach so wertvoll für mich, die würde ich jetzt nicht also benutzen, ohne dass ich eine Kopie oder einen weiteren Abzug habe. Aber letztendlich, die meisten meiner alten Fotos verbrauche ich. Aber wie gesagt, die von meinen Eltern gibt es so 2, 3, die ich einfach sehr liebe. Das zeigt hier mal die beiden. Ist meine Mutter noch sehr jung, die haben sich gerade kennengelernt. Was heißt gerade, aber eben also relativ am Anfang. Meine Mutter war sehr jung, als sie meinen Vater traf. Sie war 15, mein Vater war schon über 20. Und aber sie hat ihn so geliebt. So, mein Vater hat meine Mutter auch geliebt, aber meine Mutter die war extrem, die war besessen, nicht besessen, das ist negativ, also schon positiv, aber auch ihr ganzes Leben lang. Und ja, auf jeden Fall, ich habe so ein paar Fotos, das strahlt das halt auch aus, und die finde ich einfach so wunderschön. Und ich meine, diese Liebe hat ihr Leben lang gehalten. Meine Mutter hat ganz früh Kinder bekommen, und das war für uns Kinder was toll. Wir hatten eine super junge Mutter, und gut, wir haben sie auch jung verloren, aber ganz davon abgesehen war es super schön, eine junge Mutter zu haben, so eine extrem junge. Aber ja, es hat wunderbar geklappt. Meine Mutter war eine richtige Mutti. Die und ihre Kinder, das war ihr höchstes Glück, und mein Vater natürlich.
So, aber dieses Bild wollte ich halt in Szene setzen. Und da es ein Schwarz-Weiß-Bild ist und ein bisschen älter, ich habe es ein bisschen bearbeitet, ihr habt es ja gesehen auf den Kanten, um so ein bisschen dieses, was ich jetzt mache, das Biester aufzunehmen, dieses Braun, dieses, ja, Vintagey, diesen Look. Ich benutze jetzt hier dieses Biester in Braun und dann in so einem Blau-Grün, Art Türkis, was für mich immer super schön zusammenpasst. Und das wollte ich einfach passend zum Foto jetzt. So moderne Farben, das würde für mich dann weniger passen. Und wie gesagt, diese Farbkombinationen finde ich einfach schön. Wenn ihr das Biester nicht kennt, sind natürliche Farbpigmente, die man aus verschiedenen, wie gesagt, natürlichen Materialien gewinnt, wie Borke, also so Baumrinde und Kohle und was nicht noch alles. Ihr könnt euch da mal, wenn euch das interessiert, einfach mal gucken, was alles so genutzt wird dafür. Aber wie gesagt, alles natürliche Materialien, um diese Farbgebung auch hinzukriegen. Und das benutze ich jetzt für den Hintergrund. You know, you saw me using or changing a bit on the photo. I used the file for the edges just to file a bit of the edges off to make it look a bit more distressed and put a bit of this brown on the edges because I wanted to use the Bistre here in the background, as you can see on my page. And that's what I picked up on. If you don't know Bistre, it's a natural pigment, color pigment. It's made from all sorts of stuff, tree barks and coal and whatever. You can have a look in the internet when you are interested, because I really can't tell you in details what else they all need. Just natural stuff. So, and it's water-based, but it's extremely concentrated. So, and it will stain everything. So, it's water-based and it is water-soluble, but it doesn't mean you get that off your fingers easily. So, be aware of that. So that's what I mean here. I wanted to have the edges of the photo done in this brown a bit, and that's why I file it off. Ja, hier könnt ihr sehen, wie ich das braune Bister benutzt habe, auf den Stellen, die ich runtergefeilt habe, einfach um das ein bisschen anzupassen, auch ein bisschen einen Rahmen zu geben und ein bisschen auch distressed aussehen zu lassen. So, und das hier, das ist jetzt so ein Rand von einem Block, den ich immer ganz gerne behalte und aufbewahre. Das macht einfach immer eine ganz gute Textur und ja, fügt sich teilweise sehr schön in die Seiten. Das kann man für alles Mögliche benutzen, eben für Textur oder auch um, wie hier jetzt so einen Rahmen zu setzen oder eine Base zu setzen, wie immer man das auch nennen möchte. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen blass, das arbeite ich später noch ein bisschen mehr aus. You know, I'm using this from a notepad where the rings are sitting in, you know. I always keep that. I really like to use it and have it here in the background as a base. I will work on it later a bit more because it's a bit pale at the moment, but I will definitely define it much more later. So at the moment I'm looking for the composition, and I like to use this plastic sheets to find out how it looks like. Does it look right? Is the composition right? And how it balanced, and so on and so on. That's always a good trick. You won't ruin something, and you can see if it works or not. Ich arbeite immer ganz gerne hier mit diesen Plastikfolien, wenn ich was stemple und ich bin mir nicht sicher, wie es aussieht, wo es am besten ist, so ausbalanciert, stempel ich da immer drauf und dann gucke ich einfach, wo ist es am besten, sieht es überhaupt gut aus, wie ist es mit der Größe. Das ist ein ganz guter Trick, den ich immer benutze. Ich werde jetzt hier ganz wenig machen. Ich werde also gar nicht viel da drauf packen, einfach auch um dieses Foto im Fokus zu lassen, und benutze dafür jetzt auch dann den Stempel hier mit brauner Farbe, einfach auch, um nicht so einen Riesenkontrast zu haben und von dem Foto abzulenken. You know, I'm using brown ink here
basically just, I didn't want to have the contrast I didn't want to distract from my photo. But I wanted that something goes on, and that's these trees, just to pick up the bushes in the background of the photo. And that's basically it. I'm not doing a lot more here. So, gluing the photo down, and we'll work on my little, this line of this notepad thing with more brown Bistre, just to get it more defined and darker, so that you can see it. Ich habe dann hier jetzt mit mehr Bistre von dem braunen Bistre einfach immer wieder auf diesen Ringbuch-Überbleibsel draufgepackt, dass es eben konzentrierter und dunkler wird. Da könnt ihr sehen, man sieht dann schon wesentlich mehr. Und ein bisschen von meinen Washi-Tapes, die ich hier als Schmuck noch hier und da anbringe, und auch auf den Ecken und Kanten einfach, um das Ganze noch so ein bisschen interessanter zu gestalten und auszubalancieren. So here, this is just a bit of Bistre I'm using. You could see on my on this notepad thing, I worked with Bistre again and again, just concentrated it more, so that it got darker. And using here some washi tape as just as an embellishment on the photo, and then here and there on the page, just to have some, put some interest into it, and balance it out a bit more. So for the writing, it is scribbling. I know what it means. It's real words actually, but very scribbled. I don't want people to read it. I know what it means, and for me it means a lot. So, and that's basically it. I think a bit of framing here under the picture or around the picture with the brown Bistre and the turquoise Bistre. But it's water soluble, so it's like a watercolor. When you go on watercolor with watercolor again, it gets light again. So it gave me a bit of a hard time to get it a bit more darker and more defined. But at the end, I fiddled and I could make it. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen umranden wollen, aber wenn du im Wasser, also Aquarellfarbe, mit Aquarellfarbe ist ja das Gleiche, dann löst du das wieder an, dann wird es wieder heller. Also das ist immer schwierig. Aber ich habe es gemanagt und habe das nochmal schön eingerahmt mit der dunklen Farbe. Und das war's schon. Ich habe da hier noch drauf gescribbelt mit der Tinte. Das hat schon eine Bedeutung. Ich kann es lesen, aber es soll nicht jeder lesen. Es ist sehr persönlich. Und das ist schon das Close-Up, guys. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, and please stay careful out there and stay all healthy, and never forget to be creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn dem so ist, bitte lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals, und das ist alles das Allerwichtigste, immer schön kreativ bleiben. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.